Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Differentiation between prokaryotes and eukaryotes. Example, so in prokaryotes we are going to get the bacteria and archaea, and in case of eukaryotes, fungi, animals and plants. And coming to the size, when you look at the size will be small and simple, and here in eukaryotes are large and complex. Okay, and here one more point I have to add here is that here the prokaryotes are unicellular and eukaryotes are multicellular. Okay, in the more complex organisms. Next, coming to the nuclear structure and organization. Before that, ಇಲ್ಲಿ diagram ನ display ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ and you can see the nuclear plasm, and then you are going to see the nuclear envelope and also nuclear pore. Okay, this is the total structure of the nucleus, right? So ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ present. Okay, and when you look up the organelles here, there is no, I mean lack means absent. Okay, there is a lack of membrane bound organelles, but in case of eukaryotes it has a membrane bound organelles. Okay, and membrane bound organelles ಅಲ್ಲಿ there will be a single membrane. Andre the if you take, this is the cell, so cell is single membrane. Okay, single membrane, or else there will be another kind called double means two. Okay, membranes ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ actually ER represents endoplasmic reticulum, GC represents Golgi complex. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ER endoplasmic reticulum, GC Golgi complex, peroxisomes, lysosomes, endosomes and vacuoles. These are single membrane organelles which are present in prokaryotes. Okay, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ER, GC, peroxisomes, lysosomes, endosomes and vacuoles. And coming to the double membrane organelles, here double membrane organelles are mitochondria, chloroplast and nucleus. Here ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if it is think this is the cell, so the membrane will be double layered. That is mitochondria, chloroplast and nucleus. Okay, and there is a endomembrane system. Okay, what is that endomembrane system here? So endomembrane system is composed of nuclear membrane. It has nuclear membrane plus endoplasmic reticular membrane plus GC Golgi complex membrane, then LY lysosome membrane plus plasma membrane. So total ಆಗಿ ಓವರ್ ಇವಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು? ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ membrane and then ER membrane plus GC membrane plus lysosomal membrane plus plasma membrane. Okay, all of these forms the endomembrane system. Next, moving on to the DNA. In case of prokaryotes, the DNA is circular DNA. In case of eukaryotes, it is linear DNA. And coming to the cytoplasm, so it is cell andre, this is the cytoplasm, right? Okay, in this cytoplasm there is no cytoskeleton in case of prokaryotes, or there is no cytoplasmic streaming. Okay, but in case of eukaryotes there is a cytoskeleton and cytoplasmic streaming. Moving on to the next differences. Seventh one, ribosomes. In case of prokaryotes, it's a smaller ribosomes will be present, which are 70s. Okay, and in case of eukaryotes, it is there will be larger ribosomes which are 80s. 70s andre 30s plus 50s. larger ribosomes andre 80s andre 40s plus 60s. Okay, next, moving on to the cell division, how the cell is going to divide. Here in case of prokaryotes, binary division. Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಬೈನರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. In case of prokaryotes it is present and it is chemically complex. And coming to the eukaryotes present only, this cell wall is present only in the plant cells and fungi. Obviously eukaryotes ಅಲ್ಲಿ animals ಬರುತ್ತಲ್ಲ, animals ಅಲ್ಲಿ cell wall absent ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? That's why I am not mentioned here. Okay, next, moving on to the plasma membrane is present in prokaryotes, and plasma membrane is the one which is present in both prokaryotes and eukaryotes, but slight difference ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ plasma membrane lipid bilayer, but here in case of eukaryotes it is phospholipid bilayer with embedded proteins ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next, moving on to the centrioles. Centrioles absent in
ಪ್ರೊಕಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಂಗೈಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.